Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Democracy for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Iran's voice, Iran's choice! Iran's voice, Iran's choice! Iran's voice, Iran's choice! Iran's voice, Iran's choice! Iran's voice, Iran's choice!
Regime change for Iran! Regime change for Iran! Regime change for Iran! Stop execution in 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 Iran! What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Stop it! 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 Poyende! 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 Alternative for Iran! 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 Change, change in 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 Iran! دوستان عزیز خواهش میکنم جمع‌تر بشید در صورت امکان. فقط از اینجا یکم باید بریم عقب‌تر چون برنامه داریم. عرض کنم خدمتتون که دوستان اگه جمع بشن خیلی ممنونم. بریم برای شروع برنامه. ایران، ای زخم روشن تاریخ، ای نام تو فریاد در سینه ها، هر قطره خون که بر خاکت افتاد شد ریشه خشم در آینه ها. ما از سکوت عبور کردیم، از ترس، از زنجیر، از درد. هر کوچه شاهد، هر دل آتش، هر نام آواز نبرد. ایران، تو خاکستر نمیمانی، از داغ خود برخاسته ای، با دستهای خالی اما طوفان به پا کرده ای. سوگند بر خون جوانان، سوگند بر اشک مادران، تا داد بر بیداد تازد می ایستد نام ایران. Dear friends, respected guests, members of the Iranian community, and all who have gathered here today in solidarity with the people of Iran, welcome. We're here today to remember. We're here to mourn. We're here to demand justice. And above all, we're here to make a promise that the names, the faces, and the dreams of those who were taken from us will never be forgotten. Today, we carry with us the cries of children who still wait
asking for a mother or father who will never return. We carry the pain of mothers who hold on to the quiet of their children, fathers who live beside framed pictures, lovers whose futures were stolen, young people whose dreams were destroyed before they even had a chance to bloom. Every name we remember was a life, a smile, a family, a future. From Melbourne, we stand together and say clearly, no crime will be forgotten, no name will be erased, no family seeking justice will stand alone. Freedom is not a dream, it is the right of the people of Iran. Justice is not just a word, it is our responsibility. And the future of Iran belongs not to those who rule through fear, but to the people who continue to stand with courage. We now begin today's program with the Australian national anthem in respect for the country in which we gather. I bring you a message from a nation in chains. The Iranian people have endured more than 4 decades of suffering, yet their spirit remains unbroken. They are not fighting not just for themselves, but for the values of freedom, justice, and human dignity. This is not just about my nation's survival. It is also about international stability and global peace. The Iranian people do not ask for your pity. They ask for your partnership. Our question is, will you stand with us? Thank you.
next speaker reminds us that the struggle for justice is never confined to one nation, one language, or one community. It belongs to every person who knows what it means to face hatred, exclusion, persecution, or silence. There is a deep and ancient connection between the people of Iran and the Jewish people. For centuries, Jewish communities lived across Iran and contributed to its culture, economy, language, and history. And beyond history, there is also a shared understanding of pain. The pain of discrimination, displacement, and being targeted simply for who you are. That is why solidarity matters. When communities that have known suffering stand beside one another, their voices carry a different kind of strength. They remind the world that injustice anywhere should never be treated as someone else's problem. Today, as we remember the grieving families, the fallen, the children left behind, and the people of Iran still fighting for freedom, we're deeply grateful to those who stand with us, not out of politics, but out of conscience. It is now my honor to invite Aliana from the Jewish community in Melbourne to share her words with us. Aliana, thank you for your presence, your compassion, and your solidarity. Please welcome Aliana. I was invited here to speak on behalf of the Jewish people. I prepared a speech about mourning mothers and grieving families, but many of you know my face, and I've become familiar in this forum. Instead, I want to speak honestly about what many Jewish people are experiencing right now. People often ask me, where are the Jewish people? Why aren't they here anymore? I think it's important to understand where we are coming from. For many of you, it's your government that is targeting you. But for me and the Jewish people, we're targeted everywhere we go. In Israel, we face the threats of Hamas, Hezbollah, and the IRGC. In Melbourne, I've had to wake up to a Palestinian flag tied in a tree outside my house. I proudly support Israel, and I think, and the contract is so deep, people. But I would think twice before crossing the road, as I did not know what might happen to me when I wear the Israeli flag. Each week, I travel to protests on the train, fearing that I'm entering a hostile environment, where many people openly oppose my country and my people. Sometimes I even think twice before wearing my Star of David. Walking across my university campus as a proud Zionist feels like walking with the enemy. Here, I just sum up my experiences. I've been spat on, I've been physically pushed on the ground, I've seen my Israeli flag be stomped on, and just constantly intimidated. Being a proud Jew and celebrating our own holidays in public has become a death sentence, as we saw at Bondi when 15 were murdered on the first day of our Jewish holiday. Many of you know the synagogue that was burned in Melbourne by the IRGC. It's only a short walk from where I live. Waking up to the smell of the smoke, knowing that a place of Jewish worship was burnt, is something I will never forget. Since October 7, anti-Semitism has risen dramatically across the world. Anti-Semitism, which is the hatred of Jews. We are a people of only 15 million worldwide, and we still have not recovered from the loss of 6 million Jews during the Holocaust. Yet today, we are witnessing levels of anti-Semitism that many Jews never imagined they would see again. When I see people chant in my own city for the destruction of Israel, it's not about another country. They are speaking about my family, my friends, my community, and my people. When they yell death, death to the IDF, the soldiers of the IDF are not strangers to me. They're my uncles and my cousins, my grandparents, my friends, and the people who I grew up with. They are chanting to the death of, well, me. If you do not see large numbers of Jews at protests like this, do not assume that we do not care. Many are simply afraid. They fear being targeted, abused, or attacked because they are Jewish, because they support Israel. But despite everything, I stand here proudly. I stand here because I deeply care about the Iranian people. I stand here because I believe that Jews and Iranians
have more in common than what divides us. We both know what it means to live under the shadow of extremism. We both know what it means to lose loved ones. We both know what it means to fight for freedom. Like we saw in London, with the Jewish paramedics from the Jewish Ambulance Organization, who they themselves were victims of the IRGC, were the only people to help the Iranian protester who was run over by the IRGC terrorists. The Jewish people are hurting right now. That is the truth. But we are also resilient. Throughout history, we have faced hatred, persecution, and violence. Yet we have survived, and we remain proud of who we are, proud of our heritage, and proud of our homeland. So while I stand here in solidarity with the Iranian people, I ask for one thing in return. Understand that the Jewish people are suffering too. Thank you. I'm Israel Tzai. Homeland Iran. Javid Shah. ولی بگذارید که دنیا بفهمه که در روزی که ایران نجات پیدا خواهد کرد به این قطعی است، شکی در این نداشته باشید. ممکن است که اگر حمایت مستقیم از مردم ایران انجام نشود، مبارزه ما طولانی‌تر خواهد بود، دشوارتر خواهد بود، شاید تلفات بیشتری هم در راه باشد. اما ما همه حاضریم جونمون رو در این راه بگذاریم. یه جمله کنه من. ولی اینجاست اصل موضوع. اگر دنیا نگران جنگ هست، اگر دنیا میگوید نگران از دست رفتن جان افراد بیگناه هست، اگر راست میگن چرا همچنان با این حکومت میخوان مماشات کنن؟ چرا هنوز استانداردها رو نسبت به مردم ایران ندارن؟ این خواسته ماست از دنیای آزاد. One Iran, one leader. 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 Regime change for Iran! 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 Stop execution in Iran! Stop execution in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! Stop executions in Iran! What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we
Alternative for Iran! Alternative for Iran! Alternative for Iran! Alternative for Iran! Change in Iran! Regime change in Iran! 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 Democracy for Iran! Terrorists out of Iran! Democracy for 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 Iran! Final battle, final call, Pahlavi is legal! Final battle, final call! 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 Free political detainees! Free them now! Free them now! Free political detainees! 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 Freedom for Iran! 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 Iran's voice, Iran's choice! 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 My leader, my 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 choice! No more Ayatollahs, no deal with the mullahs! No more Ayatollahs! No more Ayatollahs! No more Ayatollahs! No more Ayatollahs!
No more Islamic Republic! بهتر برای مردم ایران شما هستن شما خدای بزرگ بسیار این حس رهایی یه حس آزادی دوستان رو میریم از شادی خوشحال میشم که رفتم تظاهرات رو همیشه عوض شدم اگر خاک ایران برافتد ز دست هنوز آخرین پر سیمرغ هست بگیرید تیر و کمان را به دست جهنم بسازید بر هرچه پست چو میراثداران شاهنامه ایم شما رستم و زال و رودابه ایم سپاهی ز گردآفرینان نور که سر خم نکردیم حتی به زور همه پهلوانان این درگهیم به تاریخ ایران زمین آگهیم که ما جاودانان روشنرهیم همه پاسداران شاهنشهیم چنین گرگان ایران پرست همه پرچم کاویانی به دست هر آن کو هوای فریدون کند سرت بند ضحاک بیرون کند. Dear friends, in the pursuit of justice, our voice becomes stronger when people of conscience stand with us. People who may not be Iranian, but who understand injustice. People who know that human rights do not stop at borders, and that the suffering of a nation must not be hidden behind political convenience. It is important that the message of grieving families, the memory of the fallen, the voice of the people of Iran be heard not only within the Iranian community, but also across Australian society by civic leaders, public representatives, and all those who care about human dignity. For years, the people of Iran have stood for the most basic human rights: the right to life, the right to freedom, the right to choose, the right to speak, the right to hope, and the right to a future without fear. It is now my honor to invite Keith Wollahan, former federal member for Menzies, to address us. Mr. Wollahan, thank you for standing with the people of Iran, with the families seeking justice, and with the Iranian Australian community in Melbourne. Please welcome Keith Wollahan. Can I thank all of you for coming out here today and the organisers for doing this so often. You're not professional protesters, you are people of our community who have families and jobs, but you are passionate defenders of your homeland and of democracy and of freedom. So when I hear you gather and play this national anthem for Australia, you do so recognising that we here are a country that have freedoms that we sometimes take for granted. So when you gather on days like today, you don't just stand for yourself, you stand for the thousands who cannot do this, and when they do, they face a hail of bullets. And when you show pictures
in your hands and in the banners that you have around you, each of the faces there also had families, they had hopes, they had dreams, they had passions, they had a life that was worth living and a life worth remembering and a cause worth fighting for. So each one of you stands for your community, for values, and for thousands who have been killed trying to do the same. And I thank you for it. Not far from here is the Botanical Gardens, a beautiful part of Melbourne. 52 years ago, in 1974, Mohammad Reza Pahlavi and Empress Farah Pahlavi were invited by the Australian government and came to that beautiful place and planted a tree. The reason we plant trees is because trees are more than just what you see in front of you. They're also what grows under the ground. They're deeper, they are enduring. Trees are supposed to live longer than our mortal bodies, than our own lives. They are symbols of something that is bigger and more important. So 52 years later, from that tree being planted there, I think it is time that the Australian Parliament again invites the former Crown Prince Reza Pahlavi to visit Australia. And I know many parliamentarians will feel nervous about that, because what if some people disagree and they don't like it? Well, my answer to that is bad luck. That's what democracy and freedom is about. It is about hearing different views, disagreeing, and doing so in a way that doesn't face a hail of bullets. So in extending that invitation to former Crown Prince Reza Pahlavi, we are sending a strong signal that we will not be coward. We will stand up for democracy and freedom. And that, now more than ever, is something worth fighting for, worth gathering for, and you have my full support now and always. I don't speak many words of Persian, but I know enough about Javed Shah to know that that means that things will endure and they will live forever. Javed Shah. President Trump, no deal with Islamic Republic. They are terrorists. They must go. President Trump, no deal with Islamic Republic. President Trump, no more deal with Islamic Republic.
Free political detainees. Freedom for Iran. Democracy for Iran. Freedom 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 for Iran. Iran's voice, Iran's choice. King Reza Pahlavi. Iran's voice, Iran's choice. 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 No, my leader, my choice. Pahlavi is my voice. My leader, my choice. 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 No more Ayatollahs. 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 No more Islamic Republic. They are terrorists. They must go. No more Islamic Republic. 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 One Iran, one leader. عروسی سپر بود امروز سپر داماد شد یعنی 40 روز داماده اما می‌پرسید عروس خانوم کیه؟ بذار من بهتون بگم اسم دختره ایرانه
از تازیانه، حبس، گلوله، دروغ، دار. اما هنوز در دل فرزندهای تو خورشید می‌زند نفس آخر بهار. روزی دوباره پنجره‌ها باز می‌شوند، روزی دوباره کوچه پر از خنده می‌شود، روزی که مادران وطن بی هراس و داغ فرزند را به نام آزادی صدا زنند. آن روز نام هر کشته چراغ خیابان است، هر خانه یک ترانه آزاد می شود، هر قطره خون که ریخت برای وطن بدان در ریشه های سبز ایران فریاد می شود. پس ای وطن، ای زخم عزیز عمیق ما، ای عشق دور مانده ولی ماندگار ما، با نام تو، با یاد آنها، تا صبح داد، تا روز آزادی، تا ایران رها. There are moments in history when a generation is asked to carry more than any young generation should ever have to carry. For Iran, that generation is standing before the world today. They're the children of a wounded nation, young people who inherited pain but turned it into courage, who inherited fear but answered it with defiance, who inherited broken dreams but chose to build a future. They're here to follow their dream. They're here to finish the path that was paid for with blood, tears, prison, exile, and unimaginable sacrifice. This generation knows that the dream of the fallen was never small. It was not only about removing oppression, it was about reclaiming Iran. An Iran where people can live freely, think freely, love freely, and rise to their full potential. They're the generation that will take Iran back from darkness. They're the generation that will rebuild it with dignity, justice, knowledge, culture, and pride. They are the generation that will make Iran not only free, but great again. A country worthy of its people, its history, and its future. It is now my honor to invite Kiana, a representative of Generation Z in the Iranian Revolution, to speak with us. Kiana, your voice carries the courage of a generation and the dream of the fallen. Please welcome Kiana. I, like many of you, was born and raised in Iran. But soon my years of living in Iran will be less than those that I've spent away, homesick, oceans far. Regardless, there's a saying that goes, you can take a girl out of Iran, but you can't take Iran out of a girl. So once again, we gather today in the freezing cold, not just in protest, but in grieving. We gather for the mothers who will never hear their children's voices again. For the fathers who buried sons and daughters that they spend years protecting. For the sisters and brothers who are now facing empty chairs at the dinner table. For the families across Iran whose lives have been shattered by the Islamic Republic.
Behind every number is a name. So when we say 40,000 people, we mean 40,000 names. Behind every name is a family. A student who had hopes of becoming a doctor. A young woman just like myself who wanted to taste the freedoms that I may take for granted. A father who wanted a better future for his children. A child who never had the chance to grow up with their parents. They were not criminals, they were not looters, they were not just protesters. They were our people, innocent people. And today, their families carry a pain that words could never describe. Imagine receiving a hostile phone call telling you that your child has been murdered. Now you must come and collect your child's dead body. That's only if you can find the body across a mountain of corpses. That's only if you have the money to pay the bullet fee. Imagine being threatened for grieving. Imagine being told you cannot hold a funeral, you cannot say your child's name, and you cannot demand justice. And of course, don't forget the bullet fee, or your child's body will be buried in a mass unmarked grave. This is not a movie. This is the reality that Iranians live every single day. As an Iranian away from home, the rights we have are privileges in Iran. But the people of Iran have only ever asked for one thing and one thing only: freedom. Freedom of expression, freedom of speech, freedom of action, and freedom to be who they wish to be. The massacre of 8th and 9th of January are amongst the worst cases ever reported in history of Iran. Despite the bloodshed and the fear, despite the violence, despite the attempts at silencing the people of Iran, they continue to show extraordinary courage, facing military-grade weapons with empty hands and hopeful hearts. Because hope is stronger than fear. Because truth is stronger than propaganda. Because light will always win over darkness. Because a mother's grief cannot be silenced by digital blackouts. Because a father's tears cannot be hidden behind prison walls. And because the memory of those who were murdered in cold blood will never fade. To the families in Iran who have lost loved ones, we see you, we hear you, and we mourn with you. Your sons and daughters, your fathers and mothers mattered, and their stories will not be forgotten. To the international community, let me tell you, silence is not neutrality. Silence is siding with the murderous, bloodthirsty Islamic Republic. Silence abandons real Iranians who are living a nightmare 47 years long. We must speak when innocent people are killed. We must speak when families are torn to shreds and terrorized for demanding justice. We must speak when human rights are so blatantly violated. Today, like every other weekend, we send a message across every border and every ocean. The people of Iran are not alone. Iran is our mother, and we are forever her children. We will say their names, the names that the Islamic Republic so badly wants to erase. We will stand with the families who continue to grieve and defy. And we will continue to raise our voices
until justice replaces fear, until every Iranian can live freely with hope and dignity, and until, of course, the Islamic Republic's inevitable fall and destruction. For our mother, Iran, Poyande Iran, Javid Shah. Alternative for Iran! Alternative for Iran! Alternative for Iran! Change in 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 Iran! Democracy for Iran! Terrorists! Democracy for Iran! 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 Final battle, final call! 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 Free political detainees! 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 Freedom for Iran! 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 Iran's voice, Iran's choice! Iran's voice, Iran's voice, Iran's choice! 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 My leader, my 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 choice! No more Ayatollahs! 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 No more Ayatollahs!
Republic! No more Islamic Republic! No more Islamic Republic! No more Islamic Republic! One Iran, one leader! 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 Regime change for Iran! 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 Stop executions in 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 Iran! What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Job it! Job it! Job it! Payende! 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 President Trump, stay the course, nobody beat the mullahs. President Trump, stay the course. President Trump, stay the course. دیشب خواب دیدم آسمون تمیز کلی ستاره پیدا ساختن کلی مدرسه به جای زندان خواب دیدم همه خوشحالم صدا خنده است تو کوچه های تهران سفره پر از غذا بوی ناامیدی دیگه رفته از فضا بالاخره سفید پوشیدن مادر و در اومدن دیگه از عذاب همه بغل میکردن انگار یه عمره که ندیدن همه منم تو رو بغل کردم تویی که به جای منم داد زدی حقمو چشا پر از که شوق بودن واسه چراغونی همه پر سوق بودن خبر خوش میدانم کوچولوها دنبال ما شروع بودم بابا بزرگ روز میخواست از نوجوون جوبا پر آب بود نخون خواب دیدم دمدمای صبح هیچکی نمود رفتی که پخش شد از اون خواب دیدم پریدم این کابوسه کلاق رفت باز تو پر تابوسه رسیدیم با همین سوی فانوسه ققنوس میزد به سر ما بوسه خواب دیدم دارم گلا رو آب میدم خواب دیدم خواب یه اتفاق دیدم خواب دیدم دارم گلا رو آب میدم خواب دیدم خواب دیدم بارون زده توی کویر خواب دیدم همه خوابم شده تعبیر خواب دیدم یکی داد میزد آزاد شده اسیر خواب دیدم جوونه زد شاخه های پیر از
خواب نپریدم با صدای تیر، بارون خون ریخت رو دشت انتظار، سراغ رفته ها رو از لاله ها بگیر. خواب دیدم این سنگ و کوه ساختن، پلیدی و روح باختن، مامانا واسه پسر و گل چیدن، واسه دختر و مو بافتن. خواب دیدم این موجه به صخره کوبیده، یه نفر روی دیوار یه نردبون چیده. خواب دیدم به ضرب این طبق کهنه افتاده این درخت پوسیده. صدای قهقهی شنیدم، نه گلوله خوردم نه اسلحه دیدم. دیدم کلی امید به ماست، دیدم آسمونا پر پرنده سفیدم. خلاصه که خواب دیدم، خواب یه روزه بدون استراب دیدم. باورش بکنم یا نه به خودم حق انتخاب میدم. خواب دیدم دارم گلا رو آب بینم. خواب دیدم خواب یه اتفاق دیدم. خواب دیدم واسه من همه چی بود دو تا شعار خلاصه میشه. قسم به خونه یاران، قسم به خونه یاران، قسم به خونه یاران، قسم به خونه یاران. ما هم خوب بدونیم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این آخرین نبرده، این آخرین نبرده، این آخرین نبرده، این آخرین نبرده. جاوید 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 پاینده 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 ایران. هیچ کلمه‌ای واقعاً نمی‌تواند درد یک مادر داغدار را توضیح دهد. هیچ جمله‌ای نمی‌تواند جای خالی فرزند را پر کند. هیچ سخنرانی، هیچ مراسمی، هیچ جمعی نمی‌تواند آن لحظه هولناک را از حافظه خانواده‌ها پاک کند. لحظه‌ای که زندگیشان به قبل و بعد تقسیم شد. قبل از آن روز خانه شاید پر از صدا بود، صدای خنده، صدای بحث‌های ساده، صدای باز شدن در، صدای قدم‌ها. بعد از آن روز همان خانه پر شد از سکوت، سکوتی که گاهی از هر فریادی بلندتر است. اما خانواده‌های جاویدنامان فقط قربانی نیستند، آنان ستون‌های حافظه ایرانند. آنان کسانی هستند که نگذاشتند حقیقت دفن شود. با وجود تهدید، فشار، تنهایی و داغ ایستادند و گفتند فرزند ما فقط عزیز ما نبود، فرزند ایران بود. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اگر این شعر را باور داریم، پس درد خانواده‌های جاویدنامانمان درد همه ماست. اگر یک مادر در ایران زخمی است، بخشی از پیکر ما زخمی است. اگر کودکی بی پدر شده، جامعه ما مسئول است. اگر جوانی به خاطر آزادی کشته شده، همه ما در برابر نام او وظیفه داریم. وظیفه ما چیست؟ فراموش نکردن، تکرار کردن نامها،
حمایت از خانواده‌ها، فشار برای حقیقتیابی، ایستادن در برابر تحریف و ساختن آینده‌ای که در آن دیگر هیچ خانواده‌ای داغ نبیند. امروز ما به خانواده‌های جاویدنامان میگوییم شاید نتوانیم عمق دردتان را بفهمیم، اما میتوانیم کنارتان بایستیم. میتوانیم نام عزیزانتان را زنده نگه داریم. میتوانیم اجازه ندهیم که تاریخ را وارونه بنویسند. میتوانیم فریاد شما را به گوش جهان برسانیم. این راه شاید طولانی باشد، شاید نزدیک. عدالت شاید دیر برسد، شاید زود. اما دیر رسیدن عدالت دلیل رها کردن آن نیست. ما برای روزی ایستاده ایم که حقیقت بدون ترس گفته شود. روزی که دادگاه‌های عادلانه برگزار شود. روزی که خانواده‌ها مجبور نباشند میان سکوت و امنیت یکی را انتخاب کنند. و آن روز خواهد آمد، چون هیچ شبی ابدی نیست، هیچ ظلمی جاودانه نیست، چون حافظه مردم قوی‌تر از دروغ حاکمان است. به نام همه جاویدنامان و به احترام خانواده‌هایشان ما ادامه می‌دهیم.
باشی با من؟ بابایی تو قلب ماست آمش. آره باشم میگم. میتونه بیاد پیش ما؟ نمیتونه ولی بیاد پیش ما. ولی همیشه مواظبمه. نتونستم بیارم داغش رو آوردم. پسرم کچلوار دومادی نپوشید و الان دنبال کفنم براش. من به این آسمون و صاحبش کافرم. ما میدونستیم که چه بلایی سر بچه اومده ولی به من نگفتیم. میدونستیم و نگفتیم. اگر آیا شد بکنی کنه با من بزرگ کردم و آقا را خالی کنی. بچه منو بکش. بچه من تو این جاویدنام رفت. لب تشنه رفت. بذار آسان یدتر یدش بمونه. من پدرشم. دوست ببینم بچم. عکسشو ببین. تو رو خدا التماستون میکنه. تو رو خدا قسم میدم اسم بچه منم بکش. بچه منم نشون بده. فرزند ایران به جان فدایی درود و عرض ادب. با کسب اجازه از جناب آقای مراد ویسی صاحب ثبت نامی جاویدنامان، قبل از شروع ذکر اسامی از شما درخواست میکنم، چون برنامه قرار به صورت لایو از اینترنشنال پخش بشه و قطعا ممکنه خانواده های این عزیزان اسم عزیزاشون بشنون، خواهش میکنم با تمام قدرت از واژه با شرف بعد از ذکر نام استفاده کنید. شروع اسامی فرزندان ایران، قهرمانان جاویدنام‌ها، سربلاران و بازداشتی‌ها را با دو قهرمان آغاز می‌کنیم که تا ابد نامشان در تاریخ شجاعان این سرزمین ثبت خواهد شد. فرزند دلیر ایران و سربدار میهن، عقابی که از آسمان ایران هرگز فرود نیامد، جاویدان ارتشبرد نادر جهانبانی، با شرفی که امروز بخشی از غرور یک ملت است، مردی که شکوه پرواز را با عشق به ایران درآمیخت و در بلندای آسمان نام میهن را با افتخار به پرواز درآورد. او فرمانده‌ای بود که قلبش برای ایران می‌تپید، خلبانی که در هر پرواز رویای سربلندی سرزمینش را دنبال می‌کرد. تاج طلایی تنها یک تیم آبجد نبود، تجلی توانایی نظم و عزت ایرانی بود که جهانبانی پرورش داد و به جهان معرفی کرد. هنگامی که طوفان شورش 57 وزیدن گرفت، او میتوانست ایران را ترک کند، اما ماند، زیرا برای مردانی چون جهانبانی وطن هتل نیست که در روزهای سخت آن را ترک کند. ایران خانه او بود، عشق بود، هویت بود. امروز هر بار که پرچم شیر و خورشید ایران در باد به اهتزاز در میآید، هر بار که نام شرافت و پاداری و میهن پرستی برده می شود، یاد نادر جهانبانی نیز زنده می شود. عقابی که بالهایش را شکستند اما نتوانستند پروازش را از تاریخ ایران بگیرند. او جان داد اما ایران را ترک نکرد. او کشته شد اما فراموش نشد. او رفت اما جاودانه شد.
یادش گرامی و نامش تا ابد در قلب ایران دوستان زنده باد. فرزند دلیر ایران و بانوی قدرتمند ایرانساز پهلوی، شهردخت اشرف پهلوی، بانویی که در قلب حوادث بزرگ قرن 20 ایستاد و سرنوشت خود را با سرنوشت ایران پیوند زد. او تنها خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی نبود، بلکه یکی از چهره‌هایی بود که شکوه ایران را دید، برای سربلندی آن تلاش کرد و سالهای ترک دوری از میهن را با اندوه و حسرت تحمل نبود. برای او ایران تنها یک کشور نبود، خانه‌ای بود که تمام خاطرات، هویت و عشق زندگی‌اش در آن ریشه داشت. اشرف از نسل مردان و زنانی بود که رویای ایرانی آباد، قدرتمند و سربلند را در سر داشتند. نسلی که برای ساختن ایران نوین کوشید، بهای سنگین تحولات تاریخ را پرداخت و سالهای غربت را به یاد وطن سپری کرد. عشق به ایران در قلب اشرف پهلوی تا آخرین نفس زنده بود. یادش گرامی بانوی میهندوست، فرزند ایران عزیز، فرزند دلیر ایران و جانفدای میهن، جاویدان مهدی بیازی، 31 ساله از رشت عزیز، پدر یک کودک 3 ساله که در 18 دی 1404 اجازه بدید من این خواهشی از شما کنم. برای این عزیزان دوربیناتون رو روشن کنید و از طریق تمامی پلتفرم‌های خودتون به اشتراک بذارید. وقتی ادامه داستان مهدی رو گفتم متوجه میشید چرا از تو این خواهش کردم. فرزند دلیر ایران و جانفدای میهن، جاویدان مهدی بیازی، 31 ساله از رشت عزیز، پدر یک کودک 3 ساله که در 18 دی 1404 به ضرب گلوله سرکوبگران جاودانه شد. میگن مادرش ماهاست جلوی تلویزیون نشسته تا شاید اسم پدرش رو از طریق تلویزیون بشنوه. چه مردم بزرگی داریم. عزیز دوربینتو بدید، برای آزادی سرزمینت هیچ انتظار و توقعی هم نداشته باشی از ملت به جز اینکه اسم این عزیز دوربینت رو از طریق تلویزیون بشنوی. با شرف فرزند دلیر ایران و جانفدای میهن، جاویدان ناجی سواری، 55 ساله از اهواز عزیز، معروف ابو میثاق، مردی که ساده که برای زندگی جنگید، میوه فروش و مالک دکه کوچک در کوی گلستان. او پیشتر و در سال 1398 به دلیل فعالیت‌های مدنی و کمک رسانی به سیرزدگان شیراز و جنوب ایران بازداشت شد. ابو میثاق از پیگیری حقوق مردم هرگز دست نکشید. 19 دی مجروح در محل کارش با گلوله مستقیم جنگی زخمی و 20 دی در بیمارستان کرمی اهواز به علت خونریزی زیاد جاویدان شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدان فاطمه علی محمدی، 26 ساله، دانشجوی ارشد فیزیک هسته‌ای دانشگاه مازندران و مخترع تلاشه‌های هسته‌ای مرتبط با دیالیز از هشگرد عزیز. در اعتراضات در 18 دی 1404 در حال کمک به زخمیان توسط مزدوران وحوش جمهوری اسلامی جاویدان شد. فرزند ایران و سربدار میهن، جاویدان فایزه مستان، 20 ساله از کرج عزیز، پیکر سردش 2 روز
روز در وسط اتاق و در آغوش مادر بود. واقعا تصورشم حتی سخته، چه بسه بخوای تجربهش کنی. پیکر سردش 2 روز در وسط اتاق و در آغوش مادر بود تا مادر به کما رفت و جسم پاک او را به خاک سپردند. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام عرفان شکوری زاده 29 ساله مهندس هوا و فضا، رتبه اول پژوهشگر ماها در انفرادی اعتراف اجباری در سرگاه 11 می 2026 و در هنگام اذان شومشان سربدار شد. عرفان عزیز، رفتی اما علم تو، نام تو، شرافت تو ستاره درخشان شد در آسمان این وطن. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام فهیم نجار عجم 29 ساله از آزاد شهر عزیز 18 دی وقتی دید عزیزی در خیابان در زمین افتاد برای نجاتش به میدان رفت اما هرگز برنگشت. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام رئوف درخشانی مر 19 ساله اهل دسپول عزیز 18 دی ساچمه خورد ولی 19 دی دوباره به میدان رفت ولی دیگه هرگز برنگشت. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام میثم و مشتبه ویسی بعد از شرکت در انقلاب دیما مخفیانه زندگی می‌کردند و 7 خرداد در شهرستان دالاهو کرمانشاه با شلیک مستقیم سپاه به قتل رسید. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام مولا اسمی مادر 38 ساله‌ای که در 18 دی ماه هدف تیر جنگی قرار گرفت. پسرش گفت چرا از مادر من اسمی نمی‌برید؟ هفته گذشته سنگ مزار او مورد حمله جمهوری کثیف اسلامی قرار گرفت. این رژیم حتی از آرامگاه جاویدنام‌ها می‌ترسه. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام علیرضا اسدیان دیما 18 دی ماه با شلیک گلوله جاویدنام شد. او اولین جاویدنام شهر فرخشهر در 4 محال بختیاری بود. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام پرستو جراحیان 18 دی در شهر عراق با شلیک به پهلو زخمی شد و در نهایت جاویدنام شد. او فقط 23 سال داشت. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام مسعود بهمنی 18 دی ماه در حال کمک به مجروحان در علی‌آباد استان گلستان زخمی و دستگیر شد. پیکر بیجان این جاویدنام چند روز بعد در کهریزک پیدا شد. از خانواده او برای تحویل جنازه پول تیر گرفتند. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام علیرضا سید صالح پدری 44 ساله در فولادشهر اصفهان توسط نیروهای قاتل جمهوری اسلامی با تیر جنگی کشته شد. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام علی گردخانه فقط 28 سال داشت که با شلیک مستقیم به قلب توسط سرکوبگران در کرمانشاه عزیز به قتل رسید. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام بابک سلطانی قهرمانی که در حال پناه دادن به معترضان در 19 دی ماه در اصفهان عزیز به قتل رسید. فرزند ایران و سربدار میهن جاویدنام تیام کیانی نمش کادوی تولد 26 سالگیش گلوله جنگی به قلب بود. او در 18 دی ماه جاویدنام شد.
فرزند ایران و سربدار میهن جاویدان علیرضا رحیمی بیشتر دیما در تهران پاس عزیز با شلیک از پشت سر به قتل رسید. جراحات به صورت آنقدر وحشتناک بود که خانواده‌اش به سختی پیکر او را شناسایی کردند و آخرین نفر فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدان ملینا اسدی با شرف ملینا اسدی کودک 3 ساله از کرمانشاه عزیز، کودک 3 ساله‌ای که در آغوش پدر در هنگام تهیه شیرکش با اصابت گلوله جنگی به سرش در کرمانشاه به قتل رسید. ملینا اسدی 3 ساله بود، بیگناه، حتی تصورش هم محاله. پدری دختر 3 سالش رو در آغوش گرفته بود و برای خرید شیر خوش از خونه بیرون رفته بود. ملینا باید به خانه باز میگشت، باید بزرگ میشد، میخندید، بازی میکرد و هزاران رویای کودکانه را زندگی میکرد. اما اون روز خانه در انتظار ماند و اتاق ملینا برای همیشه ساکت شد. امروز در سوگ ملینا تنها یک خانواده عزادار نیست. قلب یک ملت شکست و عزادار است. ملینا اسدی کودکی که تمام آرزوهایش ناتوان ماند و نامش برای همیشه در حافظه ایران زنده ماند. گاهی شرافت تنها چیزی است که از انسان باقی میمونه، نه برای نجات، نه برای قهرمان شدن، برای اینکه انسان بماند. در ایران هم مادران و خواهرانی هستند، که میان سنگ و خاک میرقصند، نه از شادی میرقصند، برای ایستادن میرقصند، برای روز عدالت، برای روز انتقام. جمهوری اسلامی خوب بداند خطرناکتر از نام هواپیمابر، خطرناکتر از بمب افکن و خطرناکتر از بمب‌های سنگرشکن رقص پدران و مادران سوگوار بر مزار فرزندانشان است. ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد، اون مادران در هر مناسبتی با خودشون میگن اگر بچم زنده بود الان سنش اینقدر شده بود، اگر بچم زنده بود الان ممکنه این شکلی شده باشه، اگر بچم زنده بود الان اینقدر رشید و رعنا شده باشه. اون مادر توی خیالش داره بچه‌شو بزرگ میکنه. اگر خدا هم ازت بگذره، اگر خدا هم ازتون بگذره، اون پدر از تو نمیگذره، اون مادر هم از تو نمیگذره که باعث شدی در خیالش بچه‌ش رو بزرگ کنه، تو خیالش با بچه‌ش زندگی کنه. اگر با نفرین تمام مادران داغدار این سرزمین اتفاقی برای ظالمان نیفتد، خدایا چشمهایم را روی آخرین باورم که تو باشی میبندم، یعنی تا ابد میبندم، نه میبخشم نه فراموش میکنم. قسم به خون یاران ایستاده تا پایان. قسم به خون یاران، 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 قسم به خون یاران.
us to one of the hardest truths of today's gathering. The pain that was not only caused by killing, but by everything that came after it. The intimidation, the silence forced on families, the wounds hidden from public view, and the long fight to make the truth heard. It is now my honor to invite Dr. Meenu Qamari, human rights activist, to address us. Dr. Qamari, thank you for standing with the victims, the survivors, and the families seeking justice. Please welcome Dr. Meenu Qamari. خب بابا برای چی؟ نمیتونم بگم برای چی ولی یکی به سر نزدن مراقب باشی باشه مراقبی که به سر خود باشی سر Iranian diaspora. I don't know how to explain this pain, even in Persian, let alone I feel obligated to be able to explain it in English for non-Iranians to understand what happened. Because what happened in January in Iran is so complicated, rare, and horrible that no one should ever go through something like that in their country. I want to take a moment to thank Iranian diaspora, to acknowledge how brave, supportive, and determined we are. It's been 5 months since the biggest killing in the history of Iran in a single night. Yet you didn't see the media outrage you're supposed to see. Why is that? Is it because the internet got shut off in Iran? Or is it because they didn't want to see what was right in front of their eyes? Very recently, ABC sent a journalist to Iran. The journalist, at the beginning of her video clip, says that she knows there are restrictions. She knows she cannot do her job the way she usually does and show everything. Yet, she goes to Iran in the middle of regime gatherings, which is not that many, by the way, and says, it's such a family atmosphere here. Shame! Shame! Shame on the ABC, on the CNN, on the BBC, and anyone with a platform that becomes a mouthpiece for an Islamic terrorist organization. It's disgusting. You're journalists. You're supposed to show the truth as it is. You don't have to change it. That's your job. It's like telling a doctor, if you come to our country, you cannot save lives. Either you don't go, or you go and do your job properly. You're disgusting. You're despicable. And I want to ask every single person here tonight, please, fill out a complaint form, because when I checked with the ABC, it's very strong if you complain on their website. They have to take it seriously. And I know that we basically don't care about them, but they do have some power in the media. And you want to make sure if there is a platform, it's given to the people who have no voice. Islamic Republic has a voice. You don't have to go and amplify it for them. After 8th and 9th of January, we went into a state of shock and mourning. Not having support from the human rights organizations and Western countries was one thing. Not being able to talk to our family members or knowing if they're alive, another. On top of everything, every time we talked about the massacre the Islamic regime did, we will call names. Zayubat, paid by Israel. What about Gaza? Liar, Zionists, Mossad agents. How many times have you heard it? I was shocked as I couldn't understand, what does the suffering of my people have to do with Mossad? It was the Islamic regime that killed my people. There are video footages of it.
Why am I being called a Mossad agent? And then it clicked in. Islamic Republic is paying their heroes, the people who call me an agent of another country, which I respect, by the way. Islamic Republic is paying Hamas, Hezbollahs, Houthis, Hashd-ul-Sha'bis, name it, whatever terrorist group on earth you can find, they're paying and they're funding from my people's pockets. If that funding stops, these people have to get a job. That's why they're upset. The funding, the money is gonna stop if the Islamic regime topples. That's why their one job is to deny the massacre that was done by Islamic Republic. And that's why I thank every single one of you, because we didn't let it happen. We were their voice. We are the strongest diaspora you can find on earth. I've talked to my friends who are Chinese or Afghans, and they tell me, we can't believe that you guys are still in the street. Our people, when they leave the country, they forget about it. They want to live their lives, which makes sense. That's why you left such a country, such a regime. But we didn't. We became their voice. And that's why Islamic Republic wishes that they could shut off our internet. We became their voices. United Nations stayed quiet, even congratulated the Islamic Republic on their anniversary. And as soon as the war started, anti-Trump and anti-Israel good-for-nothing mouthpieces got involved. Hands off Iran, they chanted. Used us as ammunition for their anti-imperialistic fantasies. We were accused of being warmongers, wanting to destroy our own country. When all we wanted was to live a normal life. If someone was attacking our country, well, we were sad about it. But if someone was killing Khamenei, why should we be sad? He was responsible for killing of tens of thousands. But that, they didn't want to believe. History is not instant. Time and pressure creates change. Do not give up, do not stop until Iran is free. پاینده ایران جاوید شاه. لطفاً روحانتون روشن کنید با چراغ‌هاتون این صورت سیاسی برنامه ایران نشون بدید. ممنون میشم همه چراغ‌هاتون روشن کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران خوش باشید. همه به ایران خوش باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران خوش باشید. Oh
بسیار ممنونم. از اینکه پرچم قرض کردن ممنون میشم برگردونید برای برنامه آینده و لطفا در تمامی برنامه‌های هر هفته شرکت کنید. هفته آینده با گروه گارد جاویدان است. ممنون میشم همکاری کنید، حضور داشته باشید و نذارید تجمعات خلوت بشه. پایان